Sinento lento inyakazisa isihogo lento ilento ezokuthi uma uvuka ungena ebhasini usathana nyakaze ngoba sinento. Oh hallelujah, hallelujah. Awu tshela makhelwane into yona ikhona. Noma ngabe imoto ayikho kodwa into yona ikhona. Noma ngabe ngihlala emjondolo kodwa into yona ikhona. Lento yenza ukuthi umuntu ohleli in a mansion angalali ebusuku kodwa enombhede obizayo. Bese wena ulale phezu kweka kodwa ulale kahle ulale phezu nje kweka. Why ngoba wena unento. Lento yenza ukuthi umuntu ifridge igcwala ukudla kodwa i-appetite ingabi khona. Kodwa wena ifridge lingenalutho udla ipapa nomfino kodwa ube nentokozo ngoba ngale kwepapa nomfino unento. Oh hallelujah entendeni. Usibona njena sinento. Ambingelela sinento bakaNkulunkulu eGreater. Ngibingelela abantu abanento abayiphiwe emaphakadeni. Ngiyambingelela egameni likaJesu. Awu siyambingelela. Sinento bakaNkulunkulu. Manda kasaka mandolobosa. Lento ihlehlisa abathakathi. Awukithi lento ihlehlisa othikolosi. Lento ihlehlisa ama-devil worshipper. Ngoba sinento. Sinento mntakalathi. Ngoba bangathi bayasivalela basibona sesiphumile. Bantu bayasivalela basibona sesiphumile. Bathi sibashiyela kanti asekho lapho. Yabona kale mvuselelo. Oh my God. Laba chiye khona usekho lapho. Yayi lapho bachiye khona awusekho lapho. Yayi sinento. Sinento mntakalathi. Noma sigele ama-stones. Sinento asenza silale kunesphepho around. Silale kungathi izinto si-right noma singekho right ngoba sinento. Sinento yasemazulwini. Tshela makhelwane into ikhona. Cho noma izinto zingalahleka kodwa into inamandla okubuyisa izinto. Uyabona uJobe kwalahleka zonke izinto kanti kulahleka izinto zomuntu onento. Awukodwa nikhona esontweni hini. Kwalahleka izinto zomuntu onento. Into yazibuyisa zonke izinto. Base bathi ukubusiseka kwakhe kwasendimeni kwadlula lokho kwaseqaleni ngoba thina singabantu abanento. Kala sihlale phansi hayi. Kalushakadabasa. Sinento yaseKalvari. Ayithemba ngemali. Ayikho imali engakwazi ukuyi-afforda. Ingakho ngeke sidayise ngayo. Bangadayisa abanye ngayo kodwa thina sifuni ngayo. Igugu lethu le. Timotheo ulonda kahle. Isipho sikaNkulunkulu esikuwe. Asilondeni bazalwane. Ngoba uYesu uJesu Masinyane. Asilondeni lento. Ngoba Jesus is coming. And he's coming back very soon. Uyesu Jesu. Yabuya inkosi. Yabuya. Yabona izinto ezenzakala emhlabeni ziyasho nje ukuthi usemnyango wezulu. He's coming soon. He's coming soon. Uyesu Jesu. Uyesu Jesu. Akabuyi as a lamb. He's coming back as a lion. Wezaqala njengemvana kodwa ubuya njengebhubesi egibela ihashe lemhlophe efaka umqhele wegolide
eshakamatokosaya ezihlilela umhlaba wonke amakhosi nabamzondayo mhlayevela bayothi yebo siyavuma ukuthi wena uyinkosi nabaprofeti abazenza into enkulu balandela abantu bayoguqa ngamadolo bathi yebo siyavuma ukuthi wena uyinkosi. He's coming. Awungicela ukufunda iBhayibheli. Fundisa umbuli ngicela uhlale phansi my friends. Exodus chapter number 29 verse number 37. Exodus 29 verse 37, John chapter 12 verse 33, and Hebrews chapter number 13 verse number 7 to number 8-10. How was I nakin banda mavis manaw? Bamba mavis. Exodus 7:39. Okay, for the mundo so mfundela chapter 29 verse 37 mukshesh. Sifule mukshesh ngoba manje ngiyayizwa lento yasezulwini ukuthi verse 37. Verse 37. Yes, sir. Exodus chapter 29, verse 37. What your foot do? Sahluko 29, verse 37. Yeah. Izinsuku ezisikhombisa walenzela ialtare ukubuyisana ulingcwelise ialtare libe ngcwele kakhulu nabo bonke abalithintayo baya kuba ngabangcwele. Nabo bonke abalithintayo baya kuba abangcwele. 7 days. Qaphela lapho 7 days, 7 days cycle of a week. Yes. Funda John 12:33 quickly. John. Moka Johane chapter 12 verse 33. Jesus, we bless you. Verse 33. Yeah. Lokho ke wakusho efanekisa ukufa okumfanele afe ngakho. Qala verse 32. Mina Yeah. nxa ngiphakanyiswa emhlabeni hayi rathebe Mina mangenza njani? nxa ngiphakanyiswa emhlabeni Ngizokwenza njani? ngiyakubadonsela kimi bonke. Verse 33. Lokho ke wakusho Yeah. efanekisa ukufa okumfanele afe ngakho. Funda Hebrews 13 verse 7. Hebrews 13 verse 7. Incwadi kumaHebheru sahluko seshumi nantathu 7 to iverse lika 7 10. to 10. Bakhumbulani ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Yeah. Niqonda ukuphela kwakuhamba kwabo Kunjalo. nilingise ukukholwa kwabo. Yebo. uJesu Kristu nguyena izolo namuhla yebo naphakade. Yebo. Ningadukiswa yizifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo. Ningadukiswa Ashatamandozila. Ningadukiswa yizifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo. Yebo. Ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa. Oh Jesus. Kungabi ngokudla abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. Verse 10. Sine altare thina abangenalungelo lokudla kulo abakhonza etabernacle. Sine altar. We have an altar. Ngale mzuzu uNkulunkulu angiphe yona. Ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi Christ our altar. My. uKristu
i-altari lethu. Ake sibamba amehlo. Baba, izwi lakho leli, izwi lakho linguwe, izwi lakho lingamandla, izwi lakho liyaphila. Ngenqaba ukuncika kokwami ukuhlakanipha, ngenqaba ukuncika kwazini ukulishumayela izwi lakho, ngincika kuwe moya ingcwele kaNkulunkulu. Ibandla lakho lingezwa ukukhuluma komuntu kodwa lizwe iphimbo likamoya ingcwele. Ngoba indebe zomlomo wami ukhuluma inhliziyo yakho phakathi kwebandla lakho, akhazinyuliswe uKristu ophilayo. Amen and amen. Ngizozama bazalwane nje ukuthi ningangene kakhulu indabeni yama-altar kakhulu ngokwe testament elidala. Kodwa nawuzo ibheka indaba ye-altar, uyamthola uAbraham obizwa uNkulunkulu in chapter number 12 eyakhe i-altar. Maningana ama-altar awakhile uAbraham. So eyakhela uNkulunkulu i-altar kuyinto vele yayijwayelekile. So into yokwakha i-altar bengeyona into nje ikhambile abantu abebekhonza izithixo bebenawo umkhuba wokwakha ama-altar. So uAbeli noKayine banikela enkosini izipho zabo e-altar. So indaba ye-altar indala. Kodwa kumele sibheke ukuthi uNkulunkulu yini into abefuna bayibambe nge-altar, ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kucaca ukuthi leli altari kunala lipointa khona okukhulunywa ngaye ngale ndaba ye-altar. So Abraham wakhi i-altar, uIsaac wakhi i-altar, uJakobe wakhi i-altar. Mangathelandelela indaba yabo, they built the altars at the same place endaweni esodwa. Yes. Kuze kufike la khona uIsrael eya eGibhithe khona ehlala khona 430 years, baphume khona ngesandla sikaMose. uNkulunkulu ebakhipha bahambisa endleleni, uNkulunkulu ebafundisa manje indlela entsha yokwenza izinto. Endleleni yokuhamba kwabo uNkulunkulu eloke bafundisa, sesibabona lapha uNkulunkulu ebiza uMose embizela entabeni yaseSinayi. uNkulunkulu mayebiza uMose umbizela entabeni uzomnikeza umthetho, futhi uNkulunkulu umnikeza i-pattern of building the tabernacle. So uMose ubhizi uzowakha i-tabernacle, uzowakha i-altar, uzowakha i-tabernacle yakhe uNkulunkulu i-tabernacle. So God is at work in the life of abantu bakhe. Somebody say amen. Ela nje ukubingelela umhlobo wami uApostle Ngikhoma lapha. Ngiyacela umngani wami umhlobo wami lo uvele wadecide ukuhlala lapha kude kanti akuhlaleki. Yabona uma umfundisi ungabohlala ngemuva khonzeki kahle. Abefundisi bake abantu balapha phambili. Please call the man of God, Baba. There is the man of God from People of Destiny. Good friend of mine. Interrupting Chumayelo ngiyaxolisa. It's good to see you, man of God. Moses now, by the instruction of Jehovah God, uMose uthola ipattern yokwakha itabernacle. Akazozakhela ngendlela athanda ngayo, uzozakhela ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. So uzowakha ngoba lento azoyakha ipattern yasezulwini. Tabernacle ipattern yasezulwini. Kodwa leli tabernacle likhuluma ngoJesu. Ngicela ukufundisa kancane bazalwane. Is that okay? Ngicela ukufundisa kancane. Ngicela ukufundisa kancane. La ngicela ukufundisa kancane. Now itabernacle ke bazalwane njengoba silibona, itabernacle lihlelelwe ukusitshela ngoJesu nomsebenzi wakhe we redemption. Njengoba sibona kune outer court, sibona kune inner court which is the holy place, bese sibona indawo engcwele ngcwele. Lelo tabernacle likhuluma ngoJesu. Sibona kani? Sibona ngoJohn chapter 14 verse 6 ethi I am the way, the truth and the life.
Ngoba umnyango wokuqala obolida into the outer court was called the gate, and it was called the way. Umnyango wesibili was called the truth. It was called the door. Oya kwi holy place. Umnyango wesithathu veil. It was called the veil. It was called the life. So Jesus mighty, I am the way, the truth, and the life. Uthi yimina indlela eyeqinisweni eliholela ekuphileni. Ngikuphinda futhi. uJesu uthi yimina indlela eyeqinisweni eliholela ekuphileni. Kodwa awukwazi ukufika eqinisweni ungangenanga endleleni. Awukwazi ukufika ekuphileni ungadlulanga eqinisweni. So uqala ngendlela ufike eqinisweni bese ufika ekuphileni. So the reason amajuthe befuna ukumshanga manje ngoba beka understand ukuthi uthini mighty, I am the way, the truth, and the life. Njengoba ekhuluma nabafundi bakhe, any statement esino I am phakathi bese baphatha kabi. Ngoba uJesu wayezilinganisa noNkulunkulu mayikhuluma kanjani. Because angithi uyamkhumbula babekhuluma naye khona incwadini kaJohn ithi before Abraham was. Ekhuluma lapho chapter number 8. Akaso before Abraham was, I was. Khuluma statement esingena ngqondo ngesingisi. Samluma uJesu isingisi. Samluma akathi ngizule kulezi insuku la social media kuthiwa umuntu ulunywa isingisi. Mawuke wasitshekisa isingisi bathi wamluma uGeorge. Naye uJesu walunywa uGeorge wathi before Abraham was, past tense, I am present tense. Before Abraham was, ngoba mange wafaka leli gama elithi I am. Kahle kahle in the Hebrew culture sekunoNkulunkulu phakathi, sekunoJehova phakathi. That is why you must never mawuqeda ukuthi I am ufake into negative emva kwalokho. Must never mawuke wathi I am akusafuneki into negative. Mawuke nje wathi I am akumele wena umntwana kakhulu uthi I am sick. Mawuke wathi I am noma ngabe yini ezayo kumele kube i-reflection kaSimakade. Mawuke wathi I am sekumele uthi I am healed, I am prosperous, I am the head. Mawuke wathi I am nje ungasafaki into negative. Nje mathole ungafaki into negative. Ngoba awulifaki igama likaJehova ulihlanganise nento negative. Ungakhulumi ngesimo sakho ngishilo izolo. Thina sikhulumi la sikhona, sikhuluma la sikhona. Thola nawe asikhuluma izinto zala sikhona, sikhuluma izinto zalapha sikhona. Asikhuluma izinto zasemhlabeni, sikhuluma izinto zasezulwini. Awazi wena uthi uSathane uzwa ngawe izinto. That's why the Bible says, let the weak say. Why is your anjali papi? Uthi uSathane. Sathane uzwa ngawe, anginamani, ngiyaphathanisa, ngiyaphetha, uzwa ngawe. Akuphethi thina. Ayakuphethi thina. Hayi bazalwane akuphethi thina. Hayi yini wena hey kuyaphetha mntakama. Uyabona ukhuluma into negative kanti awusazi ukuthi wena umpriest. Manje mawukhuluma into ngomlomo wakho uyadala. So when you speak you are creating. Ungasakhuluma izinto negative. Ulokuthi kuyaphetha kuphethe. Wena mawunqeda ukukhuluma ngesimo khuluma ngoJehova. Mabethu njani makelo uthi umuhle uSimakade. Muhle uJehova, muhle uNkulunkulu engimkhozayo. Ukuze ungakhuluma izinto negative ngomlomo wakho. Ngoba umlomo uyadala. People don't know how powerful
how powerful words are. Hey, where am I there? Oh no. Nyamara becela usondelela. Bheka into ayenza. Ngicela uyohlala. Angazi moya yabona yini. Man of God ngicela usondele baba. Kunjani? Siyabona. Ngahlala phansi ndodana. Khona into engifuna ukuyibamba. Kusebenzani? Hayi awungathi awukayibambi lena. Kusebenzani? Ngikudonsile baba. Ngikhulumele. Ngoba thina sinikezwa amandla okukhuluma. Sinikezwa amandla okwenza njani? Sokhuluma. Khuluma ungakhuluma izinto ezinegative ngabantwana bakho. Nothi isula lesido uDomkopho. No. Uyadala. Uyadala. Wena mawufika ekhaya noma ngabe usibusisa ufike edakiwe. Uthi Nkosi wena azange ungenze ngizale usathana abantwana. Usibusiso incebe yakho ngegama likaJesu. Ukhuluma izinto ezipositive. Malokuthi nasi lesilingo sifike. Kanti uyadala ngomlomo wakho. Awungicela ukufundisa kancane mama. Now itabernacle njengoba liyakhiwa uNkulunkulu kunento nasibone ekhuluma ngoJesu ozayo. Let me rush quickly. Ngoba isonto kusasa. uJesu uNkulunkulu ufuna sibone itabernacle but kuleli tabernacle kunalama altar man. There were 4 types of material sebezisetshenziswa makekwithi altar. Imaterial yokuqala bekusetshenziswa udaka nje the ground. Material yesibili bekusetshenziswa amatshe but unhewn stones angabaswanga. Yes. Sirathi leso sizwe. Yes. Angabaswanga ukuthi. Yes. Angayanga imbaswanga. Angabasiwe amatshe. Bese enye kwakhiwa nge-shittim wood. Ebe isihlahla esi-incorruptible. Bese sifakwa either igolide noma ibronze. So ngaphandle kwi-outer court bekune-altar. Kwi-inner court bekune-altar. Kwi-holy of holies bekune-tabernacle. So before the holy of holies bekune-altar ye-incense. Ngaphakathi bekune-tabernacle. I-tabernacle li-altar lalo. Not the tabernacle, sorry. Umphongolo wesivumelwano. Uyi-altar. The most holy place. In the most holy place. Yes. So you had ama-altars out true. But ngale kune-altar. Leli altar umphongolo. Lo mphongolo phakathi unezinto ethize emkhoneni buka Smakati kanti lo mphongolo ukhuluma ngoJesu. Lana kulo mphongolo kunomthetho, kunamatshe omthetho, kodwa lamatshe lawa ilawa wesibili. Angithi uMose wawaphula uqala. Esibili uNkulunkulu wathi nawo awahamba yohlala emphongolweni. Ngoba manje lawa asitshela ngomusa ozayo. Uthi Mose noma usuwaphulile amatshe, I will still put my finger on the tables that are now cut by you. Hamba na. uMose hamba uyobaza amatshe ngoba waphulile oqala. But mina ngizokunikeza i-covenant ye-grace. Le covenant ithi ngizobeka i-approval entweni yakho. Usweli mazile leya. As a representation, high a second chance. Because umusa awuphisani nge-second chance. Umusa awuphisana nge-another chance. Hayi awungizwa ngithini.
another chance we covenant yomusa. Another chance noma ngabe sekuthiwa kahle second chance noma kuyi 100 chance. Noma ngabe ungenza angangithunga ukuthi wenza amaphutha. Kodwa le covenant ithi mawuhluleke 100 times, lo 100 times usabizwa nge-second chance. Ngamanye amagama awurani out of chances. Manje uNkulunkulu uthi kule covenant ye-grace, kule covenant yomusa Moses, I will put my finger entweni yakho and my approval. Amen. Number 2, phakathi la kunebana imana. Khumbula bazalwane mabeke bayithatha eningi ngosuku oluzayo yabola, kodwa la eTabernacle, la emphobolweni imana le ayiboli, ihlala iminyaka kodwa ayiboli, ngoba umusa unamandla okusigcina ezweni elibolile. Siphile thina sigcinwe ngomusa, asiphethe thina siphethwe. Uma wabona ubejwayele lento yakhe umathi mntanami uyiphathe kahle ngathi ngazama ukuyiphatha kahluleka seliphethwe manje. Ayawubizwa nje isezweni ngangizama ukuyiphatha kahle ngahluleka, ngoba isona esasikimi sasingangivumeli ukuyiphatha kahle, ngoba okuhle bengifuna ukukwenza bengakwenzi, kodwa okubi engafuna ukukwenza ngikwenza. Yafika inkuzumalanga ingazangazi insimezezini, wafika umadida, wafika umafohla, uthe mayifika wangiphatha ngesandla somusa. Usibona njena siphethwe, siziboshwa sokulunga. Thina thihe bazalwane kule covenant siziboshwa sokulunga. Umuntu oboshiwe akuyena uphethe ukhiya wetilongo. Angizwa ngithini? Ndithi umuntu oboshiwe akuyena ophethe ukhiya wetilongo. Noma ngabe uthi uyafuna ukuphuma uthole uvalelekile, ngoba uyasivalela umuntu waphezulu. Uyasivalela. Ingakho uDavide uthi ngiyathanda ukuthi Nkosi uthi intonga yakho nodondolo lwakho luyangiduduza. Yini na intonga? uNkulunkulu ulwa nezitha, kodwa udondolo luvikela uDavide kuDavide. Let me say that again. Intonga ilwela uDavide ey'theni zakhe. Jesus. Ilwela uDavide ey'theni zakhe. Hallelujah sontweni. Intonga iyakulwela ey'theni zakhe, kodwa udondolo lilwela wena kuwe. Uthi namhla ufuna ukujeka kungajekeki. Yingakho the shepherd staff ibinje uthi imfu noma ifuna ukuduka kungadukeki, ngoba udondolo libuyisele ekhaya. Udondolo liyadonsa noma izinto ngaphandle zihaleleleka. Ubabona ubhuti bashayela imoto ezinhle bese udondolo lithi muqaphele ukuthi yena ushayelwa yini njengoba eshayela imoto enhle kanje. Udondolo lukwenza ungabheki imoto yomuntu, ubheke ukuthi yena ushayelwa yini. Uthi umuntu wami ngiyabona ushayela imoto enhle, yini wena ekushayelayo? Udondolo hayi bazalwane, udondolo lithi noma inyama ivuma umoya unqabe, noma inyama ifuna ukuphuma umoya unqabe. Siziboshwa sokulunga, siyagilwa esandleni somusa noma kungaphili. Sisezweni kodwa sibona bezwe, asifani nabantu bezwe. Awungela ukujula manje bazalwane, ngela ukujula. Amen. Yabona mawuyintombazane ekholwayo seyakutshela nje, yakutshela angena umuntu oshumayele lezinto, but it's an advice. It's an advice. Akona umthetho, it's advice from Apostle Urathele. Nendlela oqoka ngayo kumele ihluke. Not because sishumala impahla ngoba uyayihlonipha. Hayi
asishumayeli impahla but indlela ogqoka ngayo akubonakala ukuthi wena umuntu wasesiyoni. Indlela oyiphatha ngayo akubonakala ukuthi umuntu wasesiyoni. Indlela okhuluma ngayo, indlela ohlonipha ngayo ayiveze. Awungicela ukuthula ungabi intombazane empongoloza ngelimi kodwa ayihloniphe ekhaya. Yey yaboshaka esontweni lina bebebebesha kodwa uphume ekhaya ubaba ungamenzelana ngisho nenkomishi yetiye. Hambe ngokimphokoza ushayikhibe esontweni abantu bajabule bathi wazosibusisa mfana wami kodwa ekhaya isikhotha iqheke lasekhaya lisikhona uphethe ibhayibheli ugqoke isutu unuka kamnandi iqheke ekhaya lisikhotha. Hayi wena umuntu wasesiyoni mani akuvele ukuthi umuntu wasesiyoni. Ngithethe Newcastle kathi kubuhlungu ukuthi umuntu wesifazane abe nengqondo edekhona abe nekhanda elidecoratiwe kodwa ingqondo ingadecoratwanga. Oh hallelujah. What's the point? Ikhanda lidecorated i-Brazilian hair kodwa ingqondo dololo ku-entakoluto ekhanda. Hayi thina singabantu basesiyoni. Decorate ikhanda lakho nge-knowledge. Decorate ikhanda lakho Yesu nikaNkulunkulu uthi ingqondo igcwaliswe. Alabo shekete monshe alabo koshotolo bosa njengoba khona uthi ukhuluma nami namhlanje lo apostoli ukhuluma nami namhlanje athi umhlabelele ngibona lapha kimi ehlanze yami inhliziyo angiboni kude ngibona lapha kimi uyena oyenza umsebenzi kithi. Siyalonda listen bese kuna lapha kathi mnyamana kunenduku kaAaron anje isimanga senduku kaAaron yahluma ngosuku obodwa kanti kahle kahle i-almond tree kumele ithathe 5 to 12 years kodwa le kaAaron yahluma in 24 hours. Yona kumele ihlume 5 to 12 years kodwa ngoba ibe semkhoneni be-covenant yahluma. Lalela ihluma disconnected from the tree. Ayikho connected. Lalela isedawuliwe le nduku ayisekho connected esihlahleni kodwa yahluma ngoba kule covenant akunandaba ukuthi bakudisconnectaphi. Noma bangakudisconnecta wena uyahluma. Noma bangani bangahlehla wena uyahluma. Oh noma bangahlehla nezimali zabo bahlehle nosizo labo badisconnecte kodwa bayobona uphumelela ngoba kule covenant siyahluma. Njengoba konke makhelwane siyahluma. Njengoba konke makhelwane siyahluma. Kule covenant noma singa-abuswa siyahluma bahlebe sihlume. Kule covenant dala boshakaya bahleke sihlume basikilele phansi sihlume bahleke ngathi sihlume. Awudayekile ithawula emva kwalemvuselelo sobona ukuhluma ungajwayelekile bathi kwenzeka uthi hayi yahluma yaqhakaza. Spirit of acceleration ngoba umusa une-spirit se-acceleration. I-grace kaNkulunkulu mayifika izinto ey'thatha abantu abaningi isikhathi esintu ukuzenza wena izoyenzeka ngesikhathi esifushane. Ngithi izoyenzeka ngesikhathi esifushane hayi ngenxa yakho hayi ngenxa yemizamo yakho ngenxa yomusa. John Michael to by grace and grace alone. Noma bangadisconnect uyokhula uphumelele ube yonke into uNkulunkulu akufuna ube yiyo. Bebedisconnectile bevalile ama-resources abo bakule covenant
phela wazi yini kulo covenant noma kuvaliwe siyangena awazi yini intombazanyana ngathi ngiyabona iye lapha emhlangeni esigodlweni sesini enyokeni yes intombazanyana uMaria bafika bathiwa lengane ikhulela bathi lengane ikhulela kanjani bayithathe bathi bayahlola bathole hawu uvaliwe nje ikhulela kanjani lengane kuvaliwe ayingoba lo ungena noma kuvaliwe noma kuvaliwe uyangena aw haleluya bathi bayabheka bathi hayi kwela umntwana kodwa la sisisu siyakhula ngoba uJesu uyangena noma kuvaliwe uma umbona mayevuka ethuneni uthola ukuthi bakuvalile iminyango bamuze sethi ukuthula kube nani akayiqalanga lapho wayiqala efike emhlabeni wathi noma esevukile wangena endaweni esivaliwe kule covenant siyangena noma kuvaliwe. I prophesy in the name of Jesus noma ikuphi la bekuvalela khona bazokuthola ungaphakathi uthi sanibonani sanibonani awusanibonani bathungele kanjani uthi namangazi kodwa namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva siyangena ngoJesu awusiyangena ngoJesu endaweni eyivaliwe siyangena ngoJesu endaweni abasivalela kuzo bayosifika ngaphakathi sanibonani sanibonani nabaphakathi abathi bayakuvalela ungayitholi promotion my God bakuzo sothi sanibonani bathungele kanjani ngoba sivalile noma bangavala uNkulunkulu uyavula noma kuvaliwe noma haya boshakamakabosha Jama makarani siyangena nalala wena uyangena wena in the political world uyangena wena in the marketplace when uyangena the multi-millionaires will rise from this place. Business entrepreneurs will rise. Kuleta ungekama nika Jesu. Batu usugapi ukisuga mkhovana. Bati hini tenga fela kona. Utikwafiki dote na mangleba. Idote fula gufaniwe. Umabizo esabele. Ikola la pagate. Ikola la migaga. Ujeso pilayo. Kuye izolo. Kuye na mosa. Kuye na pagate. Anasheje. Somebody shout hallelujah. Siangana. 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 Sikhuluma nomkhathi lande befana khona kuyavuleka amazulu ayavuleka siyangena siyangena ngekhala likaJesu ngibona ukungena nabantwana bakho ngibona ukungena nomndeni wakho 2019 will never be the same. Your year will never be the same. 2019 will never be the same. Baba waluyangena. Yera boshanga dalabasi. Olomaka toma dalabasa. Ilatamazula tetelike los manch. Ilatamazula tetelike los. Ilatamazula tetelike los. Amazula tetelike los. Amazula tetelike Listen, Tina, asiyemsa. Tina sahlukana namadlozi. Ngoba thina sine altar.
eyi asiyokela kubaphansi ngoba abaphansi abanamandla okusisa lapho engekho khona. Ungizwa ngithini? Abaphansi abakwazi ukusisa phezulu ngoba bona vele baphansi. Ingakho mawubonga khona nento zakhishwa naphansi, mawubonga phansi into zakhishwa naphansi, mawukhonza phansi into zakhishwa naphansi. Kodwa mawubonga umdala wezinsuku owadala izulu nomhlaba, ophila ngaphakathi kwakho, aphila hlale esihlalweni sakhe sobukhosi, ukuthathelana, akubekela, akususela, akubekele. Sahlukana namadlozi, sahlukana neyiwasho, sahlukana nezinto, sahlukana nokuhlaba, sahlukana neyimbuzi. I-altari lethu uJesu. Uthi mane ngiphakamise ngizodonsa abantu. Ngiyacela mhlofana, phakamisani leli altari. Ungaphakamisa igama lesonto lakho, ungaphakamisa igama lomfundisi wakho. Siyayithanda ingeke, siyahlonipha, siyawathanda amabandla, siyawahlonipha. Unemali uNkulunkulu asibusise ngayo, siyabonga. Kodwa asiphakamisi imali, asiphakamisi degree, asiphakamisi igama lebandla, asiphakamisi umuntu, siphakamisa i-altari lethu. uJesu uyabadonsa abantu, ubadonsa emathaveni, bayeza, basuke emathaveni, bayeza. Abanye bayathakatha, bayeza. Abanye bayolahla ikhwama, bathi sibonile ngekho omunye uNkulunkulu, bayeza. Njengoba thonke bayeza makhelwane, bayeza, 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 bayeza. They are coming in numbers. Bafundisi, get ready for a harvest. Ngoba bayeza, baletha uNkulunkulu, bayeza. Sibanethile ngaphandle. They are coming in the house of the Lord. Siyabakleyima ababanjwe iwunga, siyabatetela la bekhona. Abantwana bethu ababanjwe i-prostitution, siyabatetela la bekhona. Ababanjwe idakamizwa, siyabatetela la bekhona. Ababanjwe ama-drugs, siyabatetela la bekhona. Ngegama likaJesu, ababanjwe i-Illuminati nama-devil worshippers, we claim their soul back in the kingdom. Ngegama likaJesu bazoshumayela ivangeli, bahlabelele ngoJesu. Somebody shout Jesus. Linamandla igama likaJesu. When you shout the name of Jesus, every knee must bow. Lithi iBhayibheli mhlobo wami, lithi amadolo wonke ephupha ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba, wonke amadolo ayaguqa. Phela kukhulunywa ngama-3 dimensions of warfare. Every country, lalela, izinto esiyibona enyameni, izinto ezivela. Come on. Do you know every country in the Air Force? Every country in amasoja hamba la. Every country in amasoja asemanzini ababizwa ngama-marine. Manje igama likaJesu lithi kwi-Air Force, igama likaJesu lingaphezu kwa wonke amagama. Emhlabeni igama likaJesu lingaphezu kwa wonke amagama. Namadimoni amanzi okuthiwa ahlula abantu, ama-mermaid spirits, kodwa ngegama likaJesu they bow. I declare that the marine kingdom is falling in the name of Jesus, and every power that has been operating long, Yahweh, ama-altari wonke siyawadiliza, sibusa i-altari elinguJesu, siphakamisa yena emhlofana. Phakama Jesu, phakama kwalala phakade, phakama suka phezulu, phakama suka emfihlakalo, phakama myeni webandla, phakama mabizwa esabela, phakama mafuna wejini,
Izinyoka ziyasha. Ngithi izinyoka ziyasha. Lapho izinyoka zizifihle khona azibambe umlilo shama. Lithi iBhayibheli inyoka yaluma uphawu. But why buyisela emlilweni? Well, listen. There is a fire on this altar. We shake everything in that fire. Sickness, poverty, witchcraft, depression. Konke sikufake emlilweni ose-altare elinguJesu. I-altare lethu uJesu. Somebody do like this. You are doing it physically, but I want to by faith to connect. Even if you are doing it physically, God is doing something in the supernatural. Not the zonke izinto ebezizama ukunamathela zabethelwe eCalvary zibuyisela emlilweni. Zonke izinto ezifuna ukuphuma asibuyele emlilweni ngegama likaJesu. Asibuyele emlilweni ngegama likaJesu. Ubuphakathi, back into the fire. Poverty, back into the fire. Depression, back into the fire. Low self-esteem, back into the fire. Barrenness, back into the fire. Lack, back into the fire. Back into the fire. Somebody clap your hands and give Jesus a praise. Ayagusha lucheswi sana. Gitagusha lucheswi sana. Siyasha emlilweni we-altar. I-altar lethu Jesu. I say i-altar lethu Jesu. Jesus is our altar. He's our altar. Jesus is our altar. This altar ayakhiwanga ngesandla sabantu. Human hands did not build this altar. Daniel mayikhuluma uthi kaboni itshela qephuka entabeni lengasange nibazo ngesandla somuntu. Isandla somuntu asange sibe khona. Lethi iBhayibheli lakhula lelitshe. Lagcwala umhlaba. Laba yintaba yagcwala umhlaba. Kade bezama ukulivimba livimbe. Bafika uNero. Laqhubeka. Yafika i-Roman Catholicism. Yathi yalivala yaphutshuka kuMartin Luther. Bathi bayalivalela bezwe seqhuma imvuselelo. Are you aware that Jesus preached only for 3 years? I go to Amatebe. I was alone. Ujesu washumayela 3 years. 1 engena PA system. Sure. Wangena i-microphone. Wangena imoto. Wangena i-website. Wangena i-PA. Wangena i-radio station. Wangena u-Facebook no Instagram. Kodwa ke intshumayelo ya 3 years. He turned the world upside down. He turned the world upside down. And tonight he's turning Greytown upside down. Oh, hallelujah. Izindebe ijekile ziyaqoqa. Ngithi izindebe ijekile ziyaqoqa. Ebesimiswe uyisitha ziyadilika. Kuvuka esikaKristu. I-altar elinguJesu. Siphakamisa lona emhluvana. And that altar will draw men. Listen, bathandekayo.
uJesu akabe superstar. There's something that was said painfully so by my Canadian lecturer. What he attendance yebandla on Sunday ikhuluma ngepopularity yalelo bandla. What he attendance yemthandazo phakathi yama midweek service ne Bible study ikhuluma ngepopularity yomfundisi kulelo bandla. What kodwa ama prayer meetings akhuluma ngepopularity kaJesu kulelo bandla. Why said mawufuna ukubona how popular Jesus is bheka ukuthi obani abefika emthandazweni. Makune night prayer mangathiwa kune concert 6 to 6 kungenwa ngo300 siyafika. Makuthiwa umthandazo entrance free the guest uJesu kufika abantu abawu5. But Sunday attendance is a reflection of the popularity of a church. Midweek services, popularity of the pastor. But prayer meetings will tell you how popular Jesus is in the church. Mawufuna ukubona ukuthi uJesu uthandwa kangakanani bobheka imthandazo. You know why? Because you are as powerful as your altar and as weak as your altar. There'll be no one to attend to the altar. Why? Because the altar must be attended to. Lia attend the altar. Ububone on a Friday amasulumane mayesevala itolo zabo uyohlala ubalinde nemali yakho inemali yakho kube ngathi azikho ezinye itolo ubanjwe ialtar la ba into abazoyenza bazokuyeka wena bayo attend the altar ngesikhathi be attend the altar ialtar really attend wena uyoma nemali yakho baze bavule. And yet they have the weakest altar. What they let the altar of Christ pilar. What am I the problem? I say attend. Still neglecting the altar. Can't the altar lina man the won't come altar agabacon. A little fan no Christ. The altar ilona lotela no bufa. Abanye ushilo umfundisi umbuliso lathi abanye behla zange baye phezulu uyena yethu wehla wanyuka wanqoba ukufa. It's the most powerful altar. We must attend him. Wena uma ngalingeni uzathana engalwi nokushumayela kwakho engalwi futhi nokuhlabelela kodwa elwa nomthandazo. Ngoba kuyashumayeleka kuyahlabeleleka but makumele kuthandazwe usheshe uzumeke noma usehleli nje ungahlala ku WhatsApp for 4 hours ucheda kodwa make wathi baba egameni lika Jesu uyazumeka yini ngoba usathana akafuni uattend ialtar lakho ngoba uyazi ukuthi fellowship with your father shana makatha ya fellowship with your father kunezinto ezidilikayo in the presence of the Lord. Leti bathatha uDagon bambeka phambi komphongo ekseni bamthola umphongo bamthola uDagoni ewe ngobuso edumisa bamphakamisa. Ngithanda le part ngesingisi ithi and Dagon fell again. My God, uDagon wawa futhi bamphakamisa kodwa uDagon. Why? Because as long as you are in the presence noma ngabe yini ezama ukuvuka iyawa futhi. Lalela angithi ukubona uthi mawuqeda ukusindiswa kube nento edilikayo
uthi uyahamba ubone nazi ziyavuka kodwa mawuhleli in fellowship with the Father ziyawa futhi noma usathana ngathi uyayivusa ziyawa futhi ayaboshathanda labasana abathakathi bazowa awungizwa ngithini ngithi abathakathi bazowa futhi noma yini bezama ukuveza ikhanda layo uNkulunkulu abedile nayo uyizowa futhi ngoba kwaqedwa ngaye eCalvary izowa futhi abantu bakhelwane ngesandla stand on your feet and hold your neighbor. Sine altar aloni altar leli le tabernacle leli lidala leli hayi leli labantu abama rules and regulations abakwazi ukattenda kuleli altar ngoba kuleli altar inhliziyo zethu ziqiniswa umusa asiqiniswa ukuhlakanipha kwethu ziqiniswa umusa. In this altar our hearts are strengthened by grace. Attend to your altar. Pay attention to your altar. Nagi altar lakho. Ungabe umzalwane oba comfortable ngokuthandaza. Ungabe umzalwane oba comfortable ngokungafundi iBhayibheli. Ungabe umzalwane oba comfortable ukuthi wena nje iBhayibheli uyolibona ngesonto. Noma umthandazo wakho uzobona mvumele ngoba uyena owenza umsebenzi kuwe. Noma kunganzima kangakanani thina uyazi sine backup power nathi ngathi umfundisi umbuli ngiya le ngiyoshumayela eBethlehem ngithela upetrol kaShell lapha ngaseMaritzburg ngizojoin uN3 ngezwe intombazana ithi ugesi uhambile kodwa mina ngibona ugesi ukhaya abela thina bathi hawu wahamba ugesi ayezwe le ntombazana ikhuluma ngoba nawo ama light uthi ugesi uhambile wathi ayisekusebenza igenerator ngoba ngesinye isikhathi uyothi uyahamba ugesi babone usaqhubeka kanti ubanjwe into yaphezulu engabona shene mokothoseke yaba kanti bambile amandla phezulu babona usaqhubeka lokho bathi hayi man bese kuphelelwa amandla hayi abamethembayo bathola amandla amasha bayodiza njengokhozi bagijime bangakhathali bahamba bangadangala. Uyazi wena ngabe ngo-2015 usathane waqeda ngoyo kodwa manje i-generator asezulwini ayaboshanda khaya mandobo ukhona umuntu ekhuluma naye yabamba i-generator 2015 2016 namanje usamile hayi ngamandla akho inhliziyo yethu iqiniswa umusa. Our heavens begging power. Awuyesandleni somusa siyaqinwa noma kungathini siyaqinwa kodwa nanjani abantu base-Great Town kodwa nanjani aze anithanda amazulu kunezinto hayi lalela kuleli kunezinto eqashukile izinto bezingenzeki nizoyibona ziyenzeka emabandleni yenu ngegama likaJesu. I want you to pray for that hand that you're holding. Ngiyafisa nje uthathe u3 minutes ukhulekele lesesandla osibambile namhlanje. Sondela mbuli, I want us to pray kanashide. Halabudasi katoloboshaya. Kunabantu uNkulunkulu ababeke njengensali. Hulana namashaya. Insali kaJehova. Abanye babangakhothama bona ngeke base bakhothame. Abathi noma ungawubasa lo mlilo kodwa ngeke sikhothame. Ngeke bayofuna usizo kwenye indawo. Usizo labo uKristu ophila kubo. Mando
Pray that the will of God be done. Manuka sete mokoto sheketeleba. Rebokoto mosia talabaha. Umoya omelele no tandaza. Webataliga kulukulu. I come against it now in the name of Jesus. Umoya omelele no kulega wabasalwan. Ngekamaliga Jesu. Every anti-prayer spirit, I command to get out in the name of Jesus. Umoya ofasele impilo yokulega. Ngekamaliga Jesu. I send it back to wherever it comes from, and I declare the people of God, Basofuga, Babenemiza, Yokulega, Babenenga, Zokandas, Yekamalika Jesu, Asikis Kalias Lolawena, Esio Pumelala, Yekamalika Jesu, in altare la Sesuluini, and the Mujesu, Sialvosa, and Taniduagin, Sialvosa, and Pagatines Pilagua, Sialvosa Mabanzene, Sialvosa Great Town, Sialvosa Zovane, Sialvosa KwaZulu Natal, Sialvosa South Africa, Sialvosa Botswana, Sialvosa Swaziland, Sialvosa Zambia, Sialvosa Lesotho, Sialvosa Uganda, Sialvosa Namibia, Sialvosa Angola, Sialvosa Mozambique, Sialvosa Tanzania, Sialvosa Kenya, Sialvosa Somalia, Sialvosa Sudan, Sialvosa Chad, Sialvosa Ethiopia, Sialvosa Rwanda, Sialvosa Burundi, Sialvosa Congo, Sialvosa Nigeria, Sialvosa Togo, Sialvosa Tunisia, Sialvosa Kipita, Sialvosa Sierra Leone, Sialvosa Senegal, Sialvosa in Africa. Let the altar be raised. Let the altar be raised. Let the altar be lifted up. Let the altar be lifted up. Sial pagamisi altar. Sial pagamisi altar. Zakashugis mopo. La pagami altar. Basindi sabato. La pagami altar. La pilim shato. La pagami altare, aculega mandombazone, la pagami altare, aculega mafana, la pagami altare, aculega madonna, la pagami altare, saculega sfasane, la pagami altare, yamuya il nemo, yamuya il cadasso. Come on, church. There is a cloud of glory in this house.
Father, I give you praise. Thank you. We are standing in the pool of the Holy Spirit. Amandla kamoya ingcwele agcwelele lithende. If ukhona namhlanje lana you say ngigcwalise baba ngamandla, I want you to quickly come. Sondela kuleli altar quickly. The power of God is here. Ungalivumele lithuba ligeje. Ugqobo likaNkulunkulu lugcwele yonke lendlu. Come and stand before God. Mawufika la phambili uphakamise izandla zakho. God is going to touch you. God is going to touch you. God is going to touch you. Holy Spirit, here we are. Usizwisela wamandla. Abafundi bathenjiswa. Sifuze lelo mandla.